Taaga media nga bulijjo eddoboozi ly'omuwejjere nga ntwala omukisa guno eno okubeera nga namussaako gwe na Munnayuganda gy'osinzira olunaku olwaleero okubeera nga olaba ku vidiyo eno gye nkutuusizzaako olunaku olwaleero gy'osinzira okubeera nga owagira Tag Media. Nyongera n'okubeera nga nkwebaza ate era n'okubeera nga nkukubiriza okuba nga nate okozesa eddoboozi lyo okubeera nga olwanirira ensi yo kubanga gwe muwaatwa gwokka era kye kiso kyokka ekitala ekyogi ky'osigazza mu ngalo zo ky'okyayinza okubeera nga okozesa okuba nga onunula eggwanga lyo okuliggya mu ntete emitawaana egiryolekedde akaseera konna. Olunaku olwaleero gwe wenna gy'oli nyongera okubeera nga nkwebaza okuwagira Tag Media era ne nyongera okwaniriza oyo yenna omupya atambudde naffe olunaku olwaleero ne nyongera okumusaba mukwano ka subscription yako tokatuma ka like nako bwe katyo abeera nga okatuwa vidiyo yeyongera okubeera nga etambula kubanga ge mafuta gokka agasobola okuba nga gisobozesa okuba nga yeyongerayo okuva ku muntu omu netuuka ku mulala. Olunaku olwaleero ettuukidde nga kaseera twakava mu bijjaguzo eby'emyaka 62 nga Uganda erina independence. Kya nnaku nnyo tuli mu ggwanga nga tulina abakulembeze abavaayo abakyasobola okubeera nga bavaayo nti okuba nga bakuza independence nenga tebamanyi kigambo independence kiki kyekitegeeza. Emyaka kati giri 62 bukyanga tuva mu kutwalibwa abafuzi b'amatwale oba okuva mu mikono gy'abafuzi b'amatwale ne tusuubira nti nno Uganda yaffe oba ensi yaffe ezze mu mikono gyaffe abannansi. Naye kyannaku nnyo okubeera nga olunaku n'okutuusa olunaku luno olwaleero abakulembeze be twali tusuubira nti nno bayinza okubaako gye batwala eggwanga ate nga bongezi kubeera nga balinnyika nga tebamalina kumanya kigambo ekyo kitegeeza ki olunaku olwaleero. Emyaka egyo 36 Uganda wano okakasa nga we yandibadde. Uganda yandibadde nga eri wala nnyo olunaku olwaleero. Naye wenjogerera tulina abakulembeze abakyasobola n'okuddaawo ne babeera nga bakola statement ezibaswaza newankubadde bo essaawa eno tebakyaswala buli kimu webasanga bakyetwalira nga bw'omanyi nti eyayonoonye bw'asanga bw'atunula. Nga tunaatera okubeera nga tuyingira mu nnaku ezo ez'okukuza olunaku olwa independence oba nga tunaatera okutuuka mu lunaku olwa 9 October. Waliwo olukuŋŋaana lwali mu maka ewa pulezidenti eyo naye ne wabaawo speech omukulu gye yawa. Singa obeera nga weegendereza ojja genda okukizuula nga abasajja bano eno engeri gye batufugamu mu butuufu nga ffe tubawagira n'okubawagira nga ffe tubakkiriza okubeera nga nate bakyayinza okubeera nga batuyisa bwe batyo olw'ebintu bye bagenda maaso n'okubeera nga boogera nga bakola ne tutunula obutunuzi. Bwe nnyongera okubeera nga nkubiriza Munnayuganda eddoboozi ly'obeera nga olikozesa buli kyolabye kyonna buli kyowulidde beera nga okyogerako kubanga kyekitala kyokka ekyasigala mu ngalo zaffe olunaku olwaleero. Gwe wenna ali eyo vidiyo eno gy'olaba gye nkuteereddeko era gye ngenda okubeera nga nkupuleyingira mu maaso njagala ogende mu maaso n'okubeera nga owuliriza. Naye ekyatawaanya Uganda olwaleero kwe kubeera nga tulina abakulembeze abatasaanidde.
abakulembeze abatasaanidde kubeera abakulembeze olunaku olwaleero, abatamanyi kumanya kigambo independence ekitegeeza ki. Twava mu mikono egy'abafuzi b'amatwale ne tugwa mu mikono egy'abatojjo. Kikwasa ennaku nti oli akyayinza n'okuddaawo n'adda ku TV n'avaayo ne yeewaana oba n'ajja mu lukuŋŋaana lw'abantu ne yeewaana n'okwewaana nga ye we yali omuyeekera. Mu nsi eno gye tulimu olwaleero eri civilized, ekigambo ng'ekyo nsuubira nga olwaleero kyakive nnyo, bigambo ebitasaana na kuyisa mu kamwa. N'abasajja bye bakyayimako bibawoza twalwana. Tukole tutya? Mugezaako kwongera kutujjukiza abantu baffe be mwatugombola. Abantu baffe be mwatta be mugezaako okutujjukiza. Bantu bangi be mwatuga. Mwalwana tetugaanye, ne mwatuttira abantu bangi. Mwali badde olwaleero ebyo mufubana nnyo okulanga mubisaanyawo bisobole okuva mu mitima gy'abantu. Mwatuttira abantu bangi nnyo. Gavumenti eno eriko nga muwoza mulwana kujja mu ntebe. Era buli we tugezaako okubagamba ku nkyukakyuka mutugamba mwalwana naffe tulwane. Ensi eno etambulidde mu maaso. Lwaki muziŋŋamya obwongo bwammwe okusigala mukyatambula mirembe egyo egya ssematalo w'enkonyogo? Olwaleero ensi etambulidde mu maaso ne mufuba kulanga mugisindika mugizza mabega. Mwali badde Uganda mwagijja dda mu mikono gyammwe ne mugikwasa abantu asobola okugitwala mu maaso. Singa Uganda eri wala, Uganda yadda emabega emyaka lukunkumuli. Singa olwaleero teri wala nnyo nga bw'okiwulira. Naye olw'ensonga nti mwesiba ku Uganda eno temugikiriza kubeera nga yeeyongerayo. Bannayuganda be mulowooza nti nno mwabayamba, ye oba oyambye omuntu omufuukira kizibu. Ekyo kye mulowooza nti mwayamba bannayuganda. Ku vidiyo gye ngenda okupuleyingira mu maaso awo, President Museveni alinawo yastatingide n'agamba naye oyekka alabisa omutwe, oyekka alabisa obwongo oba awuliza obwongo nga tawuliza matu just era nga talabisa maaso just, yekka yajja okusobola okutegeera ekyo. We yavuddeyo n'agamba nga omusamaliya mulungi. Mukulu, obanga obadde weyita omusamaliya olunaku olwaleero, nsaba kikomya. Gwe bw'osuubira nti nno wabakolerako obusamaliya mwanattu, era gwe bakabaka baffe boogezaako okuyita abafalisaayo, njagala owulirize vidiyo eyo n'obwegendereza. Olwaleero waddira obukyayi bwo olw'okubeera nti nno gwe wali nga tolinawo ogwa, nojja osalewo okubeera nga osaanyawo Obwakabaka. Olw'okuba wali nga gwe oli mukafiiri, nojja osalewo okubeera nga osaanyawo amadiini. Ekibonyabonya Uganda olwaleero kwe kubeera nga erina omukulembeze atali munnansi. Tusobola okubeera bantu bangi bavudde gye bavudde ne bajja wano eno ne bafuuka abannansi, nti ng'abeera mukulembeze nga si wa wano najja n'afuuka omunnayuganda era n'afuuka omunnansi. Museveni we wajja wano wafuuka omunnayuganda naye wagaana okufuuka omunnansi. Njagala muwulire ku vidiyo eno mwongere okubeera nga mumanya abantu ki abatukulembeze. Now has been repaired and so on. The question is, who had destroyed Uganda? A number of actors. Before colonialism, it was our kings who were busy full of themselves, fighting among themselves and disturbing our peace. If you go into the history of that, from 1400, this area was always in wars caused by those kings. Now, when the kings were overthrown by colonialism, then we didn't also get rest. Yes, we had bad leaders, political leaders like Idi Amin and so on, but even the church, people were not good because they were fighting wrong wars. Sectarianism. If you read the book of, for instance, Bishop Tucker, it's called
in East Africa, 18 years in East Africa, you will see the sort of conflicts they were having with the Catholics. There was another Catholic man, I think he was called Bishop Hath or something like that. Very disturbing our people with their confusion. Conflict between Catholics, Protestants, with Muslims, then between Christians and Muslims. And that confusion went on up to, actually, it was the part of because of the collapse of people like Idi Amin coming to power. Now, when we came on the scene as a student movement in the 60s, we didn't accept that polarization. I had been part of the Scripture Union for some time until I disagreed with them on some other issues. But during that time, there were things which were clear, which Jesus preached. I didn't know much about the Muslim. Gaddafi gave me the Quran, I have never read it. So I just get pieces which I get from here. But I know something about the Bible, not as much as my daughter does. My daughter now knows much more than, and Mama. They know much more about the Bible than myself. But the little I know is good enough. It has helped me. Now, when you would see these people hating one another, abecheitu, like in Ankole there, at Chijez even, you'd find people talking of abecheitu, meaning our thing, our group, meaning Catholics versus Protestants and so on. Then I said, but you people, did you read the parable of the Good Samaritan? That message was very clear, the parable of the Good Samaritan. Somebody who was traveling and he fell among thieves and they beat him, they thought he was dead. They left him there. But a Pharisee, a religious man, I think a Pharisee would be like a bishop or what, I don't know what he was, came and passed by him, he didn't help him. Then another gentleman, I think a Levite or something like that, came and passed, didn't help. Now a Pharisee, a Samaritan, was from another tribe, not a Jew, and not of a different religion, is the one who helped him. So Jesus said, so who is the friend of this person? It was clear. And even what Robin Rockers was reading here, we shall know them by their fruits. Not what they say, but what they do. Therefore, to me, the message of Jesus was very clear, that he could not support religious sectarianism. So therefore, those who were pushing divisions among our people because of religious sectarianism were not acting on behalf of God, they were acting on behalf of Satan. Now, this was our position. We started pushing it when we were students, and eventually when we went to the bush, we had an area of control. In the bush, we worked with everybody, we united everybody. The Catholics, you were there the other day, you were at ndowooza omukulu mumwewuliridde. Olunaku olwaleero President Museveni kikkirize kigaane. Uganda ezimbiddwa ku mawanga. Uganda yazimbibwa ku mawanga.
era nga amawanga mangi nnyo. Amawanga ago eyo system wagisangawo baali balina abakulembeze baabwe. Ate era Uganda ezimbiddwa ku musingi gw'amadiini. President Museveni mwe ekizibu ekyammwe temwagala kubeerawo bantu nga beetegerera. Era ojja kwesanga nga buli balaba formation yonna nga erimu omulamu bagirwana nnyo. Amadiini nga gano ge balwana okugeza eddiini nga ey'Abakatoliki, Abayisiraamu, Abakristaayo, nti balina structures eziri strong, balina system engumu ennyo era ebakaluubiriza nti ne bw'oba otunuulidde Obwakabaka, kingdoms ez'enjawulo, balina that centralized system nti waggulu babeera n'omutwe era batera ddala nnyo omuntu oba egroup y'abantu nga balina command waggulu. Kati gwe Museveni olw'okubeera nga wajja nga toyagala bantu bategeera, wagezaako okulaba nga oyo yenna agezaako okulaga nti ategeera, musaanyewo basaanye. Olwaliro oviirayo okukola statement ng'eyo, bannayuganda tuli bubi nnyo ate ng'era gye tugenda tunaba tetwerwanyeeko gye binaggweera tebigenda kubeera birungi. Bakabaka baffe olunaku olwaleero tubalaba nga bafa. Tulaba nga President Museveni gye yatuukira ewaabwe Obwakabaka yabuggyayo. Era buli wayogera omuwulira nnyo ng'afuba okulaba nga nina vidiyo gye nja okubeera nga nkuteerayo mu maaso awo. Era yali abaddeko, so alina omulenzi gwe yali naye yali oba muyindi, namukolako interview ng'omuyira ddala obukyayi bw'alina ku ddiini olw'okubeera nga gwe oli mukafiiri. Era Museveni akkiririza nnyo mu zino eddiini ezitalina musingi olw'ensonga nti zo kizangwirwa, ajja kwanguyirwa okubeera nga azivugira mu direction gy'ayagala. Naye amadiini agalina structure eri strong, amadiini agalina emitwe, amadiini agalina abantu abalina amaloboozi, afubye okulaba nga agasaanyaawo. Buli mukulembeze avuddeyo n'alaga nti ayimirira ku nsonga, alwanirira abantu be, batufuddeko. Atwebulize ekibuuzo, bannayuganda bannange, okuggyako okuddaawo twewusa obwewusa, abantu baffe baggwewo nga tubalaba. Entakera omukulembeze omulamba ye yennyini mwennyini yavudde ngayo n'akola statement zino. Bakabaka baffe bafa baggwawo ne tusigala nga twefuula nti tetulaba. Abakulembeze b'amadiini bafudde baggwawo era ye baakulaga takkiriziganya nabo, era yakyogera kaati asaze buli magezi gonna. Nenze bantu mmwe mbagamba ekintu bw'obeera nga tokkiriziganya nakyo kireke, kina abakikkiririzaamu era abakitegeera obulungi. Gw'obeera nga tokikkiririzaamu kyesonyiwe, leka bali abakikkiririzaamu bakitambuliremu. Ate olw'okubanga gwe okweyagaliza okungi omanyi nti omuntu ono waanaasigalawo asobola okugamba kino bw'ati ne kiba bwe kiti. Ye lwaki nga weezinga ku bantu? Gwe omuntu gwe baagala ennyo kati awo ki ekikutiisa? Omuwulira obukyayi bw'ayogeza. Olwaleero ye yatuuse n'okweyita omusamaliya omulungi. Abafalisaayo olowooza alifaalinga ku baani? Agezaako okutulaga nti be yasangawo bakabaka baffe nti tebalina makulu, era ye yalabanga yatununudde. Naye nga mwanattu atuziise buziisi. Olwaleero President Museveni otuziise buziisi era ekyobeerawo ng'okimanyi.